Hi, my dear students. I am once again welcoming you to the IFRS classes. In this class, we discussing about the chapter 5 disclosure standards. Already, we are completing so many topics in this chapter. So, already we are completing what is meant by disclosure. This is we are completed. This is the 2 marks question. After this, the first accounting standard in the disclosure standards, the first one is the related party disclosure. The first one is the related party disclosure, Indian Accounting Standard 24. This is we are discussed in the previous class. So in this concept, we completed objectives, scope, then definitions. In these definitions, the important terms is a related party disclosure, compensation, and a key management personnel, government, a government related entity, close members, an association, holding company, joint control. So this much we are completed in the previous class. Now, in this class, we should discuss about the most important concept of disclosure. It is very, very essential in each and every accounting standard. We clearly given the information what we should present, what we should disclose or show in the books of accounts related to the particular accounting standards. So in the second unit, we discussing this so many accounting standards like property, plant and equipment, government grants, investment properties, leases, borrowing cost, and so many accounting standards. In each and every accounting standards, we should clearly mention that each and every accounting standard must and should disclose some important information relating to that particular accounting standard. Therefore, in this accounting standard also, we should disclose some important we should disclose some important information relating to the related party disclosures. Among those, the first one is here. The first one is relationship between parent and subsidiary companies. Relationship between parent and subsidiary company. So this is the first disclosure. We should give a clear information relating to the who is the parent company, who is the subsidiary company. Why? Because parent company and the subsidiary companies are very, very essential companies. Parent company and subsidiary companies are very, very essential companies. In this parent company, for example, X is the parent company, X company is the parent company, and Y company is the subsidiary company. Y company is the subsidiary company. So we should give the clear information how much control or holdings held in the parent company and how much controls and holdings in the subsidiary company. These two informations we are clearly prescribed in the financial statements. That is the profit and loss account and the balance sheet, income statement and position statement. Why? Because the parent company information is very, very essential. In this parent company information or parent or subsidiary company information, we should clearly give the key management persons. Who are those key management persons and what are the benefits we are given and what is the responsibilities also we given to the key managerial person. So that is what we called as the relationship between the parent company and subsidiary company. It will be very, very important to disclose in the related party Indian accounting standard. Related party Indian accounting standard we called in. So related party Indian accounting standard 24.
So after this, the second disclosure we should disclose in the financial statement, that is the disclosure of management compensation, means the short term employee benefits, the short term employee benefits, post employee benefits, and the termination benefits, as well as share based payments. So this is what we called as the clear information related to the management compensation. Management compensation is nothing but we given some benefits to the employees. Why? Because in the previous we discussing in the terms, important terms. So that is in the, see, this is the important compensation. What is meant by compensation is nothing but, here they given the clear meaning about the compensation. Compensation is nothing but it is the includes employee benefits, including employee benefits such as share based payments and the, that is the share based benefits, as well as the post employee benefits, as well as the other long term employee benefits, other long-term employee benefits, and the termination or share-based payment. See, this is very, very important. We should disclose in the books of accounts how many pension you are given, how many benefits you are given to the employees. The benefits like house rent allowances, HRA, DA, dearness allowances, and TA, traveling allowances, pension fund, and the share based payment. Share based payments is nothing but how many shares they are purchased. Based on the purchase of shares, they given certain some portion of the dividend, that is the profit to the, that is the profit we are allocated to the shareholders based on their shares purchased in our company. And as well as the termination benefits. Termination benefits is nothing but when the shareholder is not interested to continue in the business. In that situation, they are returning their company shares. In that situation, it is called as a termination. In that situation also we are given, or we made a payment to the shareholders. This all the compensation, pension fund details, and all employee benefits details, share based payments, each and every management payments, as well as incomes we should disclose. It is very, very essential. This is the second disclosure, disclosure of management compensations. Either it may be a short term employee benefits or it may be a long term employee benefits. After this, the third one is disclosure of related party transactions. The third one is disclosure of related party transactions, amount outstanding balances, RBDD. What it means? RBDD, reserve for bad and doubtful debts. Reserve for bad and doubtful debts expenses related to the bad debts. Bad debts is nothing but it is not recoverable. So bad debts is nothing but it is not recoverable. So in that situation, what is the each and every year we incurred bad debts, each and every year we incurred bad debts, but some bad debts it is not recoverable in nature. So that type of bad debts, what we called as, it is a reserve for bad and doubtful debts. We can't recover. It is not having the nature of the recoverable. It is debts itself. So therefore, it is very, very expenditure for us in an organization. That is what we called as it is a outstanding. In previous year, we incurred it. Past 10 years, for example, past 10 years we are not recovering this type of debts, what we called as the reserve for bad and doubtful debts. So this information also we should give in the financial statements. These are all the disclosures relating to the accounting standard 24 related party disclosures. After this, we should move up the next accounting standard, that is what we called as earnings per share. That is what we called as earning per share.
So here, earning per share is very, very essential. In an Indian scenario, in an Indian situation, each and every shareholder, they are looking for how much we are getting or gaining from our company. Why? Because so many persons nowadays they're thinking that, so what is the profit we are getting? How we are investing in the shares? How we are investing in the mutual funds? This is also called as the income of the shareholder. That is what we call as discussed in this particular accounting standard, earnings per share, Indian accounting standard 33. It is popularly what we called as EPS. It is popularly what we call as EPS. So before discussing the objective, we should study about the introduction. We should study about the introduction. See, in this introduction, Indian Accounting Standard 33, Indian AS, that is what we call as popularly Indus. Indus 33, earning per share sets out how to calculate both basic earning per share and diluted earning per share. The calculation of basic earning per share is based on the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period, whereas diluted earning per share also includes dilutive potential ordinary shares if they meet certain criteria. See, you should clearly understand this. Why? Because it is a sensitive information. When we are simply understanding this, it is very easy. When we are not understanding, it is so difficult. So that earning per share is nothing but, you should keep in mind, it is the income of the shareholder after paying the tax, after paying the expenses, after giving the all type of payments. We are remaining profit, we are allocated or apportioned to the shareholders. So how many shares are there in an organization? That much will be divided into the profit. Profit divided by number of shares, we getting the earning per share. This is called as the dividend also. Dividend available to the equity shareholders either, or it may be a ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗೂ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗೈನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಅಗೈನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. What is meant by dilute? Dilute is nothing but it is the earning per share value they are going to reduce. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶೇರ್ಸ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೈನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಯಾಕೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟು ಇಶ್ಯೂ ದಿ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್, ಅದೊಂದು ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ವ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್. ವ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಕಾಲ್ ಮನೀಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಅವರು ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ರಿಡಮ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಅವನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೊಸ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಆಂಟಿ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸೇ ಮಾಡುವಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇವನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜನವರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಗೇನ್ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಗೇನ್ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಿಂದ ಆ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮಂತ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನಂದ್ರೆ ಆ ಮಂತ್ ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 4 ಮಂತ್ಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ಬೇಸಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಿಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಇ ಪಿ ಎಸ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ dividend to the equity shareholders or the preference shareholders, it is very very essential how much you will be decreasing in the earnings per share, either basic EPS. So it is very very also important to calculate the what is the basic EPS, what is the weighted average of number of ordinary shares. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವೈಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 33. ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 33. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೇ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದೇ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಹುದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್? ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ 4. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್, earning per share Indian accounting standard 33, and the third one is interim financial reporting Indian accounting standard 34, and the fourth one is operating segments Indian accounting standard 108. This 4 is very very essential and important accounting standards. ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ we should know that what is the meaning of important terms. This is what we called as definitions. So the definitions relating to the important terms. What are those important terms? The first one is the dilution. The first one is the dilution, and the second one is the anti-dilution. Second one is the anti-dilution, and the third one is the common stock. Common stock. And the fourth one is the contingent share agreement. Contingent share agreement. And the fifth one is the contingently issuable ordinary shares. And the another one is the options, warrants, and their equivalents. And the another one is the ordinary share. And the another one is the potential ordinary share. So these are all the important terms we essentially discuss.
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, what it means, the first one is dilution. First one is the dilution. So here in this first one, dilution, what it means, the dilution. So what I am telling in the previously in the introduction. So dilution is nothing but dilution is a reduction in earning per share. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್, reduction in earning per share, or an increase in loss per share, an increase in loss per share resulting from the assumption that convertible instruments are converted, that options or warrants are exercised, or that ordinary share are issued upon the satisfaction of specified conditions. This is very, very important. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್, ಇದು 2 marks ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್. ಡಿಲ್ಯೂಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್, ಆರ್ ದಿ ಗಿವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಆಂಟಿ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್. ಇವೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲಾಸ್, ಎರಡು ಒಂದೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಒಂದು, ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಸಂಪ್ಷನ್, ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ವ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಡೆಬ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಕ್ವಿಟಿ ಡೆಬ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸಾಲವನ್ನ ತಂದಿರ್ತಾರೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಲೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಒಂದೇ. ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೂ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅವರು ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವಾರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು, ಅವನು ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ಯಾಕೆ ಅವನು ಆತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವಾರೆಂಟ್ಸ್, ಆರ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 marks ಕ್ವಶನ್. After that, anti-dilution. What it means, the anti-dilution? Anti-dilution is nothing but, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್. ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್. ಆಂಟಿ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಪನಿ ದೇರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ನಾಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. So anti-dilution, an increase in earning per share or reduction in loss per share resulting from the assumption that convertible instruments are converted, that is the options or warrants are exercised, or that ordinarily share are issued upon the satisfaction of specified conditions. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Anti-dilution is nothing but it is quite opposite from the dilution. So in this anti-dilution, they are increasing the earning per share and reducing the loss per share for the purpose of to convert the instruments
as well as the options or warrants or the ordinary shares. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಡ್ ಹೊಸ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಂಟಿ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಶೇರ್. The next one is common stock or common share. According to Indian Accounting Standard 33, an ordinary share is an ordinary share is an equity instrument that is subordinate to all other classes of equity instrument. Ordinary shares is also known as common stock or common share. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಶೇರ್. ಕಾಮನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್, ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ತರನೇ ಇದು ಕಾಮನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ contingent. The next one is contingent share agreement. What is meant by contingent share agreement? Contingent share agreement is an agreement to issue the shares that is dependent on the satisfaction of specified condition. Contingent share agreement ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is the agreement of the shares to issue. It is a contingent share agreement is nothing but, so when the shareholders is coming to the organization, in that situation they are moving with the agreement. So management ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಇಶ್ಯೂ ದಿ ಶೇರ್ಸ್. So this is the share agreement. After this, the next term is contingently issuable ordinary shares. Contingently issuable ordinary shares. What it means? Contingently issuable ordinary shares. Contingently issuable ordinary shares are ordinary shares issuable for little or no cash or other consideration upon the satisfaction or specified conditions in a contingent share agreement. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ನಾವು ಲಿಟ್ಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ, ಲಿಟ್ಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೊಳ್ದೇನೆ ನಾವು ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಯಬಲ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ options, warrants and other equivalents. So what it means? Options, warrants and other equivalents are the financial instruments. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ. So financial instruments, so why they are dilute the earning per share is nothing but to convert the financial instruments. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ವ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the financial instruments that give the holder the right to purchase the ordinary share. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್. ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ವ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್, ಅದರ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ವಾರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ
ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಗಿವ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರೇಟ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್. ಏನಪ್ಪ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಟು ಆಲ್ ಅದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಶೇರ್ಸ್. ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಎ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಇಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಗೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ other contract that may entitle its holder to the ordinary shares. Potential ordinary shares ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಎ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಗೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. After this, we are discussing the most important concept here, that is the objective of the earning per share. So ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿದೆ, ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಈಸ್, this standard is to prescribe the principles for, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ we given the principles. What type of principles? For the determination and presentation of the earning per share. So why we have to be particularly maintain the separate accounting standard for earning per share ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so basically ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್, so that it is improves the performance as well as the comparison between the different organization in the same reporting period, as well as the between different reporting periods. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ಇದು ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಇದೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ದಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ದಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಕಂಪನೀಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2013 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪನೀಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಬಿಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಸೆಬಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪನೀಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಷರ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಷರ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ.